ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ You know what, I'll do a little bit of a house tour. Hi everyone and welcome back to another vlog. So today I've got a day off from work, so I'm at home. So I thought, you know what, I'm gonna try and vlog the whole day. आज मैं काम नहीं किया क्योंकि मेरे को छुट्टी है, तो फिर मैं सोचा कि आज मैं कोशिश करनी है कि मैं पूरे दिन vlog करना है. So first thing that I'm gonna do is I'm gonna go make a coffee, probably catch up on some work, and then after we've caught up on some work, then we'll go and see what everyone else in the house is doing. Okay, so one thing that I can't recommend enough is getting a coffee machine. मैं एक चीज़ जो recommend कर सकता हूँ वो है कि तुसी ना coffee machine लाओ. असी ना early coffee machine लाई सी. So एक Nespresso machine. फिर मेरी favorite coffee है रंग थोड़ा different लगता है लेकिन black coffee. So it's a black coffee, so you can call it an Americano. Normally मैं थल्ले पींदा हूँ लेकिन क्योंकि मैं ऊपर जाके काम करना है फिर मैं अपने bedroom अंदर जाके पियांगा. So yeah, we're gonna go upstairs, drink some coffee, and then after we drank some coffee, do some work. मैं लगता है अम्मा हले भी सुत्ती है. I think Amma is still asleep. क्योंकि अम्मा normally सुबह उठती है फजर वास्ते नमाज पढ़ के थोड़ा नाश्ता करके फिर अम्मा पै जाती है. But yeah, we'll do some work. After we've done some work, we'll catch up with Amma and the rest of the family. Okay, so I was doing some work. मैं थोड़ा काम करदा वैसे लेकिन ਹੁਣ अम्मा उठ गई है ते ਹੁਣ अम्मा ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀ अम्मा ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अम्मा ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਛੋਡੀ ਛੋਡੀ ਅੰਜੋੜੀ ਪੈਣੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ. ਜਦ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦੀ ਆ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ. So whenever I'm studying or whenever I'm doing any work, Amma always comes, sits next to me, sings songs, just speaks to me, and I think Amma just likes it, especially when I'm at home. कि मैं सच्ची गल कहां ना कि मैं एक चीज़ नोट कीती है कि जेह्ड़ी लाइफ होंदी है ओह कदी नहीं easier होंदी. So I think one thing that I've realised is that in life, when you're younger you think things will get easier and things will be so much more relaxed, but honestly that's never the case. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ life ਹੋਰ busy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, different stress ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So as soon as I started working I found that work gets busy and then it can get to the point where work can take over your life. So it's definitely worth trying to, I guess, do different things, which is why I always try and spend time with my family but also record videos because it's my little escape from dentistry or work. Amma oh Amma ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਆ लेकिन मैं क्या कि सारियां दी जिंदगी मुश्किल होंदी है. मैं क्या जिंदगी मुश्किल होंदी है लेकिन थानू ओलियां चीज़ां करनियां चाहिदियां ने जेहड़ियां थानू खुशियां दिंदियां ने. ठीक हो गल. मैं क्या जे दिल खुश है सब कुछ हो. मैं ही ते क्या मैं दिल नहीं खुश तो की करना ਹੁੰਦਾ. मैं लोकां नू कहंदा पिया मैं क्या कि थानू ओलियां चीज़ां करनियां चाहिदियां जिंज माँ बाप दे नाल टाइम गुजारना चाहिदा है, थानू बाहर सैर करनी चाहिदी है, मौज मस्ती करनी चाहिदी है. मैं क्या ओली चीज़ां दे नाल खुशी मिलदी है. माँ बाप दे नाल करे तो खुशी तो वही हुंदी है. मैं लोकां नू कहंदा पिया मैं क्या कि ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕੱਲਾ Yeah, so there you go. ਪੁੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਉਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ life ਨੂੰ enjoy ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ the reason why I'm saying it is because my amma has always said it ਪੋਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ so the reason why I'm saying it is because my amma would always say this to me growing up but my amma says it to me now that work is important but work isn't everything so you need to make sure you enjoy your life ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ so Amma doesn't like my beard at all so Amma keeps singing songs about it but Amma really wants me to shave my beard ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ ਕਹਾਵੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ so now we're going to pray because I think it's Zohar time ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ so we're going to pray Zohar and then after we've prayed that I'm actually going to do some DIY work so I'll show you that so we've got some stuff from IKEA so that's the type of treatment I get whenever I stay home from work but yeah after we've prayed Zohar we're going to do some DIY work I think in every house there's always a DIY person har ghar de andar ek banda hunda hai jehड़ा DIY ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ DIY ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so we'll pray I will Zohar pray and then after that I'll see you guys okay so I've prayed and I've eaten now I'm going to be setting up this so I got this from IKEA probably around 2 weeks ago but then I got busy and I didn't have time to set it up and nobody else wants to try and set it up because like I said before I'm the DIY guy ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ IKEA ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ so ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ I need to try and get this upstairs it's a little bit heavy but I need to set it up upstairs because it needs to go into the upstairs bathroom so if I set it up here I'm going to struggle to take it up afterwards so okay so I've managed to bring it up and I've set it up inside well I've put it inside my dad's room but yeah I'm gonna go downstairs actually I need to go downstairs to get some tools for tools learn so I'm gonna go downstairs get some tools that I'll need to set it up and then once I've got some tools then we'll hopefully try and set it up so just gonna go downstairs into the cellar I think that's where the tools are ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੂਲਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ alright I found them let me see what the light switch is ਅੱਛਾ मैं बस normally बस यही इस्तेमाल करता हूँ so normally only ever use this it's just a drill set that's normally enough to set up everything from IKEA because I don't know if you guys have been to IKEA ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IKEA ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ IKEA ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ normally ਬਹੁਤ easy ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so sometimes things are quite heavy so when you're trying to set up the heavy stuff then it gets quite tiring and ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ मैं कोशिश करनी है कि मैं जल्दी ये सेटअप कर दूँ so what I'll do is I'll put the camera in one corner and then I'll try and time lapse it मैं कैमरे कितने सेटअप करके ना मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर दूँ फिर तुसी देख लियो कि मैं किंज सेटअप की है so yeah let's go
So who bathroom in the setup get there, and that's how it looks. Menu the say like that hon plan get perfumes, deodorant there, dolly on accept there. So the plan is to hopefully have that, so we can just put deodorants, perfumes, and towels on there. But yeah, I think I did a good job. What do you think? Do you think I did a good job? Yeah, just comment down below if you think I did. Amma is back from her dentist appointment as well. Amma, aake check karo. Gonna go and see what Amma thinks. सही बनया ओ पोते मेरे कारीगर हुआ चेक ते कर ले पोता हीरा यार हर जगह चीजें रख लूं मैं कहते तौलिया रख सकते ने एंड फिर जिन स्प्रे सब चीजें रख सकते हां पर मैं सही काम किया ने तो ही कर दो सही तो पुत्ते मेरा सही yes Amma likes it as well, so yeah, definitely doing a good job. Now I'm gonna go and rest. Okay, so I've had a little bit of a rest. मैं थोड़ा rest कर लिया, लेकिन हुन मैंने हुने पता चले कि पाकिस्तान दी क्रिकेट गेम लगी है अफगानिस्तान दे नाल. Pakistan पता नहीं, a difficult situation in the rest. I think Pakistan's playing at the moment, but they might be losing. So I'm gonna make a coffee and then we're gonna go watch the cricket game. Amma, cricket लग गया, तुसी देखना नहीं? आहो देखना मैं रखा है. पाकिस्तान हारदा पिया. हाय. आइयो जल्दी. अम्मा किन्ने जितना है? मेरे को पता, अल्लाह को पता. आउट हो गया. अच्छा. पाकिस्तान दा खिलाड़ी आउट हो गया. अच्छा. भी आउट हो. अम्मा फिर आउट हो गया. फिर आउट हो गया. ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्हुल करीम. ला ताखिलहु सनतु वला नूफा इंदा कुबेजने की. या रम मा बैना ऐदिहिम मा खल्फा. बलायो ही तू ना बेशैयो महंगे. अल्लाह पाकिस्तान जीत दे, पाकिस्तान की मदद कर. अल्लाह ताला छिक्का मारे अम्मा. आहो सिखा. चंगी गेम सी क्रिकेट दी. मैं क्या चंगी गेम सी. आहो हैं ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ. पाकिस्तान जीत गया. ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ. अल्लाह माफ़ कीती. लेकिन अम्मा ने दुआ की ते नसीम ने पता नहीं कित्थों 6 मारी गया ते हुन पाकिस्तान थ्रू हो गया फाइनल ते. But yeah, that's I think the best thing about cricket. You never know until the last couple of balls. हुन अम्मा ऊपर चली है. ऊपर चली है. So Hamza is back from work. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ Hamza vlogs ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. You always say why isn't Hamza in the vlogs, and you can ask him now, why are you never in the vlogs? Because I'm always at work. Yeah, he is always at work. ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ Hamza ਹਰ ਦਫਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ shift ਬਹੁਤ unpredictable ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So his shifts are always really unpredictable. Amma, Amma's just here trying to offer Hamza some oranges. केला नहीं. तो चंगा. किन्नू खा लांगे. Amma's there saying he should have a banana and some fruit. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ. बता कहती है. लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ किन्नू खाना केला. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? मैं पूछा ना तेरे सामने कहीं. चलो मैं भी किन्नू लेना है. अच्छा. Someone's asking if you wanted oranges, but I want to show you what I've set up from IKEA, so follow me. So what do you think? Yeah, I really like it. So I was saying that now it looks like it's decorated a bit more. Yeah. It looks. Did I do a good job? Yeah, like the color matches as well. Yeah. Yeah, so it looks good. Who set it up? Me? Just Really? me alone. It looks good. We just need to put like different things on here. Yeah. And then maybe something just to add a bit of color. Yeah, you impressed? To be honest, yeah. I think he's just tired. Yeah, I am. But you know what? A lot of you have messaged me and have asked about the chairs that I've set up upstairs, and you've asked where I've bought them from. So you know what? I'll do a little bit of a house tour because I don't think I've ever done a house tour in any of my videos. So these are the chairs that I set up. You've probably seen them on my Instagram photos or my story, or my other YouTube video actually. So these are the chairs that we've bought from IKEA. I really like them. The pillows we've recently added. So I'm gonna head down and I'll show you
the downstairs living room because I bought I bought a table from IKEA as well, so I'll show you that. Those photo frames were also from IKEA, and this table we got from IKEA. This is one that we set up quite recently, so me and Hamza, we set this up around, I think, 3 days ago. Set up kitasi. Most of our furniture we normally get from IKEA. So this is like a very quick house tour. I'll hopefully try and do a proper one in another video. But yeah, I'm gonna go and speak with Hamza, relax, and then hopefully go to the gym. But yeah, I hope you all enjoyed this vlog. If you did, don't forget to comment, like and subscribe, and I will hopefully see you all next time.